Sa maliit na bayan ng San Isidro, halos lahaing tao ay magkakilala. Kilala nila kung sino ang Mayamang, kung sino ang Mahirap, at kung sino ang mga pamilyang matagal na ang may impluensya sa lugar. Sa bayang ayan lumaki si Marissa, isang simpleng dalaga na magang nalala sa ama. Ang kanyang ina ay naglalaba sa mga kapitbahay upang may mapangkain sila araw-araw. Maraming gabi na kanan lamang na may toyo ang kanilang hapunan, ngunit kaya't ganun, pinalaki si Marissa na may dangal at mabuting puso. Mula pagabata ay sanay na siyang magbanating buto. Bago pumasok sa paralan ay nagtitinda muna siya ng suman sa palengke. Pagkatapos ng clase ay tumutulong naman siya sa kanyang ina. Hindi naging madali ang kanyang buhay ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Ang pangarap niya ay makapag-aral ng mabuti upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ina. Isang araw, habang nagtatrabaho bilang cashier sa isang maliit na grocery matapos makapagtapos ng kolehiyo, nakalala niya si Adrian. Isa itong guwapo at edukadong lalaki na anak ng isa sa pinakakilalang pamilya sa bayan. Ang kanilang pamilya ang may-ari ng malaking kumpanya ng construction na nagbibigay ng trabaho sa dandang tao. Hindi alam ni Marissa na regular na namimilay si Adrian sa grocery na kanyang pinagtatrabahan. Una niya itong napansin dahil palagi itong magalang. Hindi tulading ibang mayamang mamamili na tila minamaliit ang mga empleyado, laging may duty si Adrian at maranong magpasalamat. Minsan ay nahilog ang pataka ng isang matandang babae sa labas ng grocery. Habang nagkakagulo ang mga tao, si Marissa lamang ang agad na tumulong upang maibalik ang laman nito. Nagatayong nasaksihan ayon ni Adrian. Simula noon ay lalo siyang humanga kay Marissa. Makalipas ang ilang linggo, madalas na silang nagkakasap. Nalaman ni Adrian ang hiraping buhay ni Marissa ngunit lalo lamang siyang napahanga rito. Nakita niya ang sipag, katapatan, at kabutihang-loobing dalaga. Sa kabilang banda, hindi agad naniwala si Marissa sa intensyon ni Adrian. Magaiba tayo ang mundo, minsan niyang sinabi habang nakapo sila sa isang maliit na karinderya. Ang gumatay si Adrian. Pareho lang tayong tao. Hindi ganun kasimpalayan. Bakit hindi? Dahil anak ka ang Mayamang. Ako, anak lang ako ang isang labandra. Ngunit hindi umatras si Adrian. Sa bawat araw na lumilipas ay lalo silang nagalapit. Unti-unting nahilog ang loob ni Marissa. Sa anang pagkakatain sa kanyang buhay, nakaramdam siya ang pagmamahal mula sa isang tong tanggap siya kung sino siya. Nang malaman ng pamilya ni Adrian ang tungkol sa kanilang relasyon, hindi naging maganda ang reaksyon ng kanyang ina na si Veronica. Si Veronica ay kilalang estrikto at mapagmatas. Para sa kanya, mahalaga ang estado sa buhay at reputasyon ng pamilya. Ano ang pangalan ng babaeng ayan, tanong niya isang gabi. Marissa. Anaking sino? Ni Aling Rosa. Napakunat ang noo ni Veronica. Ayang naglalaba sa kabilang barangay. Opo. Agad na sumimangat ang Bobby. Hindi maaari. Napatingin si Adrian sa kanyang ina. Anong hindi maaari? Hindi siya bagay sa pamilya natin. Nagmamahalan kami. Hindi sapat ang pagmamahal. Natahimik ang buong hapagkainan. Mabuting tao siya. Mabuting tao. Maraming mabubuting tao sa mundo. Pero hindi lahat ay karapat-dapat maging bahagi ng pamilyang ito. Masakit para kay Adrian ang mga salitang ayon ngunit hindi niya iniwan si Marissa. Sa halip ay lalo niyang ipanaglaban ang kanilang relasyon. Pagalipas ng isang taon, nagpropose siya. Hindi makapaniwala si Marissa nang lumihad si Adrian sa harap niya. Toto ba ito, umiyak niyang tanong. Tatong toto. Ayaw sa akin ng pamilya mo. Hindi kayo pakakasalan ang pamilya kayo. Ikaw ang pakakasalan kayo. Sa kabila ng lahaing pagtatol, nagpakasal sila. Ngunit ang araw na dapat sana ay pinakamalagaya sa buhay ni Marissa ay naging simula ang maraming sugat sa kanyang puso. Habang nasa reception, narinig niyang nagyusap ang ilang kamag-anak ni Adrian. Ang swerte naman ng mahirap na ayan. Na. Parang nanalo sa lato. Kung hindi dahil sa anak ni Veronica, hindi makakapasak sa ganitong lugar ayan. Masakit pakinggan ngunit pinalay niyang manahimik. Ang mas masakit ay nang lapitan siya mismo ni Veronica. Mula yulo hanggang pa ay tiningnan siya nito. Makinig ka sa akin. Opo, ma. Huwag mo akong tawaging ma.
Parang may tumasak sa dibdibin ay marisa. Pasensya na pa. Alam kong pinakasalan mo ang anak ko. Hindi pa ganun. Tigilan mo ako. Napayuko si marisa. Alam kong para ang habol mo. Hindi siya nakasagot. Hindi mo malaloko ang laha. Nagpipigil siya ang luha. Pachitunayan kong mali ko, mahina niyang sabi. Ngumisay si Veronica. Tingnan natin. Mula noon ay halos arora siyang minamaliit ang Biyenan. Kapag may family gathering, siya ang laging pinapuna. Kapag mali ang kanyang suit, pinapansin. Kapag tahimik siya, may masasabi. Kapag nagsalita siya, may mali pa rin. Minsan habang nasa hapag kanan sila, sadyang nilakasan ni Veronica ang kanyang boses. May mga tao talagang kayat bihasan mo ang mamahalan, halatang hindi lumaki sa magandang pamilya. Natahimik ang laha. Alaming laha kung sino ang pinatataman nito. Namula ang muka ni marisan ginit pinalay niyang huwag sumagot. Sa lublob niya ay ayaw niyang maging dahilan ng gulo sa pamilya. Ginit habang tumatagal ay lumalala ang sitwasyon. Isang ara, inimbitahan siya ni Veronica na pumunta sa opisina ng Kumpanya. Akala niya ay senyals ayon ng pagtanggap. Nagayo siya ng mabuti at maging dumating. Pagpasak niya sa opisina, ipinakalala siya ni Veronica sa ilang empleyado. Ngunit hindi niya inasahan ang susunod na mangyari. Mga kasama, malakas na sabi ni Veronica, ito ang asawa ng anak ko. Ang gumatay si Marisa. Ngunit agad na nagpatuloy si Veronica. Dating cashier sa grocery. May ilang nagtawanan. Anak ng labandra. Mas marami ang napanjidi. Pakiramdam ni Marisa ay gusto niyang maglaho sa kahihiyan. Pero huwag kayong magalala. Hindi namin siya kukuning executive. Tumawa ang ilan. Napatigil si Marisa. Ramdam niya ang panginginjing ng kanyang mga kame. Sa anang pagkakatayan ay halos maubos ang kanyang pasensya. Ngunit ang gumatay pa rin siya. Pag-uwi niya ng gabing ayan, tahimik lamang siyang nakapo sa kanilang silid. Napansin ni Adrian ang kanyang kalagayan. May problema ba? Yumaling siya. Ngunit hindi niya napigilan ang pagluha. Agad siyang nayakap ang asawa. Ano ang nangyari? Dun niya ay kinawento ang laha. Nagdalim ang muka ni Adrian. Hindi niya dapat ginawa ayan. Hayan mo na. Hindi. Ayaw kong magawa ko. Hindi tama ang ginagawa niya. Ngunit hinawakan ni Marisa ang kanyang kame. May ipapangako ka ba sa akin? Ano ayan? Huwag mong sirain ang relasyon mo sa pamilya mo dahil sa akin. Natahimik si Adrian. At ako naman, dagdag ni Marisa habang pinupunasan ang kanyang luha, ipapangako kong hindi ako susuko. Sa ano? Sa pagpapatunay na hindi sukatan ng pagateo ang pera. Hindi alam ni Adrian na sa gabing ayan ay may nabuo ng decision sa Puso ni Marisa. Pagod na siyang umiyak. Pagod na siyang malayatin. Pagod na siyang huskahan dahil lamang sa kanyang pinanggalingan. Kung gusto nilang tingnan siyang mahina, ipapakita niyang nagakamali sila. Kung gusto nilang isipin na wala siyang kakayahan, pachitunayan niyang kaya niyang magtagumpay. At kung gusto in kanyang Biyenan na habang buhay siyang manatiling mababa, sisikapin niyang mabot ang tagumpay na hindi kayang isipin ng siniman. Habang nakatingin siya sa bintana ng gabing ayan, hindi niya alam na ang desisyang ginawa niya ay magiging simula ng isang paglalakbay na tuluyang magbabago sa kanyang buhay, sa buhay ng kanyang asawa, at maging sa kapalaran ng kumpanyang minsang maging saksi sa kanyang pinakamalaking kahihiyan. Sa mga susunod na taon, ang babaeng minsang Tinawanan dahil mahirap ay haharap sa mga pagsabak na halos sumara sa kanya. Ngunit bawat sugat, bawat luha, at bawat pangansolto ay magiging hagdan patungo sa tagumpay na hindi inasahan ng siniman. At balang araw, darating ang sandali na ang mismong tong tumawa sa kanya ay mapapilitang tumingala habang siya naman ang nakapo sa pinakatas na posisyon, lumabas ang ilang araw matapos ang gabing ayan ginit hindi nawala sa isip ni Marisa ang mga salatang binitawan ng kanyang Biyenan. Sa bawat pagising niya sa umaga, para bang paulit-ulit niyang naririnig ang pagtawa ng mga empleyadong nasa opisina nung ipinahiya siya ni Veronica. Minsan ay naisip niyang umiyak na lamang, ginit sa tuwing maalala niya ang kanyang ina na buong buhay na nagsakripisyo para sa kanya, muli siyang tumitabay. Hindi niya ipinakita kay Adrian ang lahaing sakit na kanyang nararamdaman.
Ayaw niyang madagdagan pa ang problema ng kanyang asawa. Alam niyang mahal siya nito at handa siyang ipaglaban, ginit ayaw rin niyang masira ang relasyon nito sa pamilya. Sa halip na magmukmok, nagsimula siyang maganap ng paraan upang mapabuti ang kanyang sarili. Tuwing madaling araw ay nag-aral siya ng mga libreng kurso sa internet tungkol sa negosyo, pamamahala, at pananalapi. Habang natutulog si Adrian, tahimik siyang nakapo sa sala, nakatutok sa lamang laptop na minsang by Nila ng kolehiyo. Minsan ay nagising si Adrian at nadatnan siyang nagbabasa. Alas tres na ng umaga. Napanjidi si Marissa. Hindi ako makatulog. Tinatapos mo na naman ang mga modules mo. Opo. Yumupo si Adrian sa tabi niya. Hindi mo kailangang patanayan ang sarili mo sa kaya kanino. Tumanjan siya sa asawa. Hindi para sa kanila. Para kanino? Para sa sarili ko. Napanjidi si Adrian at hinalikan ang kanyang noo. At sa anang pagkakataon matapos ang maraming buwan, nakaramdam si Marissa ang kakabang lakas. Makalipas ang ilang buwan, natapos niya ang ilang online certifications. Hindi man ito sapat upang agad siyang maging matagumpay, nagsilbi itong pundasian ang kanyang bagong pangarap. Isang araw, habang nagakape sila ang kanyang ina sa maliit nitong bahay, ibinahagi niya ang kanyang plano. Nay, gusto kong magtayo ang negosyo. Napatingin si Aling Rosa. Negosyo? Opo. Anong klaseng negosyo? Mga produktong gawa ang mga kababayan dito sa bayan. Nagulat ang kanyang ina. Malaking bagay iyan. Alam ko. May puhunan ka ba? Bahagayang ang gumatay si Marissa. County. Ang toto, maliit lamang ang kanyang napon. Hindi iyan sapat para sa malaking negosyo ngunit sapat upang makapagsimula. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kame. Anak, alam kong kaya mo. Napalya si Marissa. Buong buhay niya, ang kanyang ina lamang ang tong walang saang nanawala sa kanya. Samantala, nang malaman ni Veronica ang balik ni Marissa, agad itong natawa. Nasa isang family lunch sila nang mabanggit ni Adrian ang plano ng kanyang asawa. Gusto ni Marissa na magsimula ang sariling negosyo. Bahagayang natahimik ang mesa. Pagkatapos ay tumawa si Veronica. Negosyo? Opo, sagad ni Marissa. At saan mo kukunin ang karanasan? Hindi siya sumagot. Nagpatuloy si Veronica. Hindi dahil nakapanood ka ng ilang videos sa internet ay meron ka ng magpatakbo ng kampanya. May ilang kamag-anak na napanjidi. Ngunit kalmado lamang si Marissa. Lahat naman panagsasimula sa wala. Umangat ang kilay ni Veronica. Matapang ka. Nananiwala lang pa ako sa sarili ko. Muling tumawa ang matandang Bobby. Kapag nalugi ka, huwag kang ayak. Tahimik na lamang si Marissa. Sa lublob niya, sanay na siya sa mga ganong salita. Pagalipas ang ilang linggo, opisyal niyang sinimulan ang maliit na negosyo. Nakipagugnayan siya sa mga nanay at kababayan sa Kanilang barangay na meron ang gumawa ng handicrafts, bags, at iba pang produktong yari sa local na materials. Siya mismo ang nagayos ng marketing. Siya rin ang sumasagad sa mga customer. Minsan ay siya rin ang naghahatid ng mga order. Mahirap. Napakahirap. May mga araw na wala silang benta. May mga gabi na inisip niyang tama na marahil si Veronica. Ngunit sa tuwing gusto niyang sumuko, naalala niya ang mga tang umaisa sa kanya. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang sarili. May mga ay na kumikita dahil sa maliit nilang proyekto. May mga estudyanteng natutulungan ng dagdag na kita ng kanilang mga magulang. Unti-unti siyang maging inspirasyon sa kanilang komunidad. Isang gabi, habang inayos niya ang mga order, nakatanggap siya ang mensahe mula sa isang customer sa Manila. Natuwa ito sa kalidad ng kanilang produkto. Ibinahagi nito ang kanilang gawa sa social media. Hindi inasahan ni Marissa ang nangyari pagkatapos noon. Sa loob lamang ng ilang araw, dumami ang kanilang orders. Mula 10 order kada linggo ay naging 50. Pagkatapos ay naging isang daan. Halos hindi sila makapaniwala. Sa anang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa. Ngunit kasabay ang pag-unlad ay dumating ang mga bagong problema. Lumalaki ang negosyo. Lumalaki rin ang pangangailangan sa puhunan.
Kanilangan niyang mangutang ng county upang makasabay sa demand. Nang malaman iyan ni Veronica, muli itong nagamento. Narinig kong umutang ka. Opo. Iyan ang problema sa mga tong nangangarap ng lampas sa kanilang kakayahan. Tahimik lamang si Marissa. Nginit sa pagkakataong iyan, hindi na siya nasaktan gaya noon. Unti-unti na siyang natutatang huwag hayang kontrolin ang opinion ng ibang tao ang kanyang halaga. Makalipas ang isang taon, mas lumago pa ang negosyo. Nakabili sila ng maliit na warehouse. Nakapag-empleo ng ilang tao. At higit sa lahat, nakapagbigay siya ng mas magandang buhay sa kanyang ina. Nang anang beses niyang dinala si Aling Rosa sa bago nitong bahay, hindi napigilan ng matanda ang pag-ayak. Anak. Nay. Hindi kayo akalaing mararanasan kayo ito. Napalya rin si Marissa. Deserve mo ito. Ikaw ang may deserve. Natyakapan silang mag-ina. Sa kabilang banda, nagsisimula namang makaranas ang problema ang Kumpanya ng pamilya ni Adrian. Hindi ito agad napansin ng karamihan. Ngunit sa lobing Kumpanya, may mga proyekto ng nalulugi. May mga mailing decision sa pamamahala. May mga executive na inuuna ang sariling interests. Dahil sanay ang pamilya sa tagumpay, hindi nila agad nakita ang panganib. Isang gabi, nadatnan ni Marissa si Adrian na tahimik na nakapo sa sala. Mukhang mabigat ang inisip nito. May problema ba? Napabantang hininga si Adrian. Medio. Tungkol sa Kumpanya. Tumango ito. May ilang proyekto kaming nawawalan ng kita. Napo siya sa tabi nito. Malulutas din iyan. Sana. Tahimik silang dalawa. Pagkatapos ang ilang sandali, nagsalita si Adrian. Alam mo, minsan nainggit ako sa iyo. Napangyayari si Marissa. Sa akin. Bakit naman? Dahil ikaw ang nagtayo ng lahat mula sa simula. Hindi siya agad nakasagot. Akala ng mga tao mas madali ang buhay ng mga ipinanganak na mayaman. At hindi ba? Bahagayang ang gumatay si Adrian. May mga laban din kaming hindi nakikita ng iba. Naintindihan iyan ni Marissa. At sa anang pagkakataon, nakita niyang hindi rin perpekto ang mundong kinajisnan ng kanyang asawa. Habang lumilipas ang mga buwan, patuloy na lumalago ang negosyo ni Marissa. Mas maraming kliyente. Mas maraming empleyado. Mas malaking kita. Ngunit hindi niya alam na kasabay ang kanyang pagangat ay ang unti-unting pagbagsak ng kumpanyang pinamamahalan ng pamilya ni Adrian. At higit sa lahat, hindi pa niya alam na may isang tao sa lobing kumpanyang iyan ang lihim na gumagawa ng plano na magdudulating napakalaking krisis. Isang krisis na magpapayanig sa buong pamilya. Isang krisis na magpapabago sa lahat. At kapag dumating ang araw na iyan, ang babang minsang tinawanan dahil sa kanyang kahirapan ang magiging tanging pag-asa ang kumpanyang minsang tumanging tanggapin siya, lumabas ang isa pang taon at lalo pang naging abla ang buhay ni Marissa. Ang maliit na negosyong minsang nagsimula sa isang sulak ng kanilang bahay ay isa ng kilalang kumpanya sa iba ibang lungsod. Ang mga produktong dati nilang manamanong ginagawa ay naipapadala na nayon sa iba ibang bahagi ng bansa. Maraming kababayan ang nabigyan ng trabaho dahil sa kanyang proyekto, at unti-unti siyang nakalala bilang isang negosyanteng may malasakit hindi lamang sa kita kundi pati sa mga tong kasama niyang umangat. Ngunit habang patuloy na umangat si Marissa, may mga tong hindi natutuwa sa kanyang tagumpay. Isa narito si Veronica. Bagamat hindi niya ito direktang ipinapakita sa haraping iba, lihim siyang nababagabag sa tuwing naririnig niya ang pangalan ng kanyang manugang sa mga business forums, pahayagan, at maging sa telebisyon. Minsan habang nanonood siya ng isang business interview, nakita niya si Marissa na iniimbitahang magsalita tungkol sa kanyang kumpanya. Nang marinig niya ang palakpakan ng audience matapos magsalita si Marissa, agad niyang pinyatay ang telebisyon. Hindi niya may paliwanag kung bakit siya nainis. Marahil dahil ang babang minsan niyang minaliit ay unti-unti nang nakakamit ang respeto ng mga tong dati ay hindi man lamang nakakalam ng kanyang pangalan. Samantala, sa Kumpanya ng kanilang pamilya, lalong lumalala ang sitwasyon. May ilang malalaking proyekto ang hindi natapos sa oras. May mga investor na nagsimulang magtanong tungkol sa estado ng negosyo. May mga empleyadong nagreklamo tungkol sa mailing pamamalakad ng ilang executive.
Nginit nanatiling kampanti ang karamihan sa mga miyembro ng board. Sanay silang isipin na anumang problema ay pansamantala lamang. Isang umaga, ipinatawag si Adrian sa emergency meeting. Pagdating niya sa conference room, agad niyang naramdaman ang tensyon. Naroon ang kanyang ina, ilang board members, at ang chief financial officer na si Ramon. Maputla ang muka ng lahat. Ano ang nangyari, tanong ni Adrian. Tahimik na nagtinginan ang mga tao. Sa wakas ay nagsalita si Ramon. May problema tayo. Ano ayan? Malaking problema. Inilapag nito ang ilang dokumento sa mesa. Habang binabasa ni Adrian ang mga numero, unti-unting nagdalim ang kanyang muka. Hindi siya makapaniwala. May nawalang pondo. Napakalaking halaga. Hindi lamang milyon. Dang milyong piso. Parang tumajol ang mundo. Paano ito nangyari, tanong niya. Walang agad sumagot. Lumabas ang ilang segundo bago muling nagsalita si Ramon. May mga investment na hindi naprobahan ng mayos. Sino ang may pananagutan? Muling natahimik ang silid. Pagkatapos ay may isang board member na nagsalita. Mga senior executives. Sino? Nanggit nito ang pangalan ng isang tong halos 20 taon nang nagtatrabaho sa Kumpanya. Isang tong pinagkakatiwalan ng buong pamilya. Isang tong madalas pang kasabay ni Veronica sa mga business events. Hindi makapaniwala si Adrian. Lalong hindi makapaniwala si Veronica. Impossible. Ngunit habang dumarami ang ebidensya, naging malinaw ang lahat. Matagal nang ginagamit ang executive na ayon ang Kumpanya para sa pansarili niyang interests. Nagkaroon ng mga peking kontrata. Mga peking supplier. Mga transaksyong walang pahinsalat. At dahil sa sobrang pagtitiwala ng pamilya, walang nakapansin sa lobing maraming taon. Nang lumabas ang balita sa media, mabilis itong kumulat. Ang kumpanyang minsang ipinagmamalaki ang pamilya ay naging sentro ng kontrobersya. Maraming investor ang umatras. May ilang proyekto ang agad na ipinahinto. Bumagsak ang halaga ng kumpanya. Sa loob lamang ng ilang linggo, tila gumuho ang lahat ng kanilang pinagirapan sa lobing maraming dekada. Sa bahay, kitang-kita ni Marissa ang pagbabago kay Adrian. Hindi na ito halos makachalog. Palaging may inisip. Palaging may tawag. Palaging may meeting. Isang gabi, nadatnan niya itong nakatingin lamang sa mga dokumentong nakakalat sa mesa. Tahimik siyang lumapit. Kumain ka na biye. Yumaling si Adrian. Wala akong gana. Yumipo si Marissa sa tabi nito. Hindi mo kakayanan ito kung sisirain mo rin ang sarili mo. Napabantang hininga si Adrian. Pakiramdam ko binigo ko ang lahat. Hindi mo kasalanan ito. Dapat nakita ko ng mas maga. Walang tong nakakakita ang lahat. Napayuko si Adrian. Sa anang pagkakatain mula ng magkakalala sila, nakita ni Marissa ang kanyang asawa na tila nawawalan ng pag-asa. At nasaktan siya para rito. Sa kabila ng lahat ng nangyari, mahal niya si Adrian. Hindi niya kayang panorin itong unti-unting nadudarog. Kaya nagsimula siyang tumulong sa para ang kaya niya. Hindi bilang miyembro ng kumpanya. Hindi bilang eksperto. Kundi bilang tong maranong mekanik. Sa bawat gabing umuwi si Adrian na pagod at halos mailan na ang lakas, nandiyan si Marissa upang samahan siya. Minsan ay sapat na ang tahimik na presensya. Minsan ay sapat na ang simpleng yakap. At minsan ay sapat na ang palala na hindi siya nag-isa. Ngunit habang lumalala ang sitwasyon, nagsimulang pag-usapan ng board ang posibilidad ng pagbabenta ng ilang bahagi ng kumpanya. Maraming tutol. Marami ring paper. Unti-unting nagkakaroon ng hidwan sa loob. Isang ara, dumalo si Veronica sa isang meeting kasama ang ilang investors. Hindi naging maganda ang resulta. Pag-uwi niya, halatang halata ang pagod sa kanyang muka. Sa anang pagkakatain matapos ang maraming taon, tila tumanda siya ng husto sa loob lamang ng ilang buwan. Habang umiinom siya ng sa sala, napansin niyang papalapit si Marissa. Karaniwan ay iniiwasan niya ito. Ngunit sa pagkakataang ayan ay wala siyang lakas para makapagtalo. Tahimik na inilapag ni Marissa ang isang tasa ng mainit na tsokolate sa harap niya. Hindi agad nagsalita si Veronica. Nang maglayan ay tumingin siya rito. Hindi mo kailangang gawin ito. And gumatay si Marissa.
Gusto ko lang pong makachalong. Bahagayang napakurap si Veronica. Hindi naya alam kung bakit ngunit may kakabang kirat siyang naramdaman. Sa lubing maraming taon ay paulit-ulit niyang sinaktan ang babaeng ito. Ngunit nayong siya ang nahihirapan, wala siyang nakikitang galit sa mukha ni Marissa. Wala siyang nakikitang paghihiganti. Tanging kabutihan lamang. At ayon ang mas lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Samantala, may isa pang problema na hindi alam ang pamilya. May isang malaking international corporation na matagal nang nagmamasid sa kanilang pagina. Nakikita nila ang pagkakataon upang bilhin ang kumpanya sa napakababang halaga. Nagsimula silang makipag-ugnayan sa ilang board members. Unti-unti nilang hinahanda ang kanilang hakbang. Kung magtatagumpay sila, mawawala sa pamilya ang kumpanyang ilang henerasyon nilang inalagaan. Isang gabi, habang nasa opisina si Adrian, nakatanggap siya ng isang lihim na email. Nagalaman ito ang impormasyon tungkol sa planong paghaha ang international corporation. Kasama rin dito ang pangalan ng ilang tong nakikipagsabuatan mula mismo sa lobing kumpanya. Nang mabasa niya ang lahat, halos maalan siya ang kulay. Mas malala pala ang sitwasyon kaysa sa kanilang inakala. Hindi lamang simpleng krisis sa pananalapi ang kanilang kinakaharap. May mga tong aktabong nagtutulak upang tuluyan ng bumagsak ang kumpanya. At habang hawak niya ang dokumentong ayan, hindi pa niya alam na sa mga susunod na buwan ay darating ang isang desisyong magbabago sa kapalaran ng kanilang pamilya. Isang desisyong magdadala kay Marissa sa mundo ng malalaking negosyo. Isang desisyong maglalapit sa kanya sa kumpanyang minsang pinagtawanan siya. At isang desisyong magiging anang hakbang upang balang aray siya mismo ang maging may-ari ng kumpanyang pinapasukan ng kanyang Biyenan, lumabas ang mga linggo at tila lalong dumagat ang alap na nakabalat sa pamilya ni Adrian. Ara-ara ay may bagong problemang lumalabas sa kumpanya. Ang mga dating investor na buwang tiwalang sumasuporta sa negosyo ay nagsimulang umatras. Ang mga bangko ay naging mas mahigpit sa pagpaparam. Ang mga dating kasosyo na halos ituring na pamilya ay unti-unting nagiging maylap. Sa bawat araw na dumaran, mas nakikita ni Marissa ang pagbabago sa mukha ni Adrian. Ang lalaking dati ay laging may ngiti at puno ng kumpiyansa ay tila nabubuhay na lamang para ayasin ang sunod-sunod na krisis. Isang gabi, alas 2 na ang madaling araw ngunit hindi pa rin umuwi si Adrian. Nang tawagan siya ni Marissa, agad naman itong sumagot. Nasan ka pa? Nasa opisina. Hindi ka pa ba tapos? Narinig niya ang pagod sa boses nito. May emergency meeting ulit. Kumain ka na ba? Tahimik muna ito. Hindi pa. Napapikat si Marissa. Hindi na siya nagulat sa sagot. Sa mga nakarang buwan, halos ganun na lagi ang nangyari. Pagkatapos nilang mag-usap, naganda siya ang pagkain at siya mismo ang nagdala nito sa opisina. Pagdating niya roon, marami pa ring ala ang bukas kaya't 10 oras na ang gabi. Abalang-abala ang mga empleyado. May mga nakatungo sa laptop. May mga nasa conference room. May mga nakikipag-usap sa telepono. Halatang nasa gitna ang malaking laban ang buong kumpanya. Nang makita siya ang receptionist, agad siyang pinapasok. Pagdating niya sa opisina ni Adrian, nadatnan niya itong nakapo habang hawak ang yulo. Pagod na pagod ito. Agad siyang lumapit. Kain muna. Napatingin si Adrian. At sa anang pagkakataon sa ara na ayan gumatay ito. Hindi mo kailangang pumunta rito. Kailangan mo ang pagkain. Mahina itong natawa. Napo silang magkasama habang kumakin. Pagkatapos ang ilang minuto ay nagsalita si Adrian. Marissa. Natatakot ako. Napatingin siya rito. Hindi madalas umamin si Adrian ang ganun. Sa ano? Na baka mawala ang lahat. Hindi agad nakasagot si Marissa. Ang kumpanya. Tumango ito. Libo-libong pamilya ang umaisa rito. Tahimik siyang nakinig. Kung bumagsak kami, maraming mawawalan ang trabaho. Naramdaman ni Marissa ang bigating sitwasyon. Hindi lamang negosyo ang pinag-usapan. Buhay ang maraming tao ang nakasalali. Pagaran ng ilang ara, ipinatawag ang board ang lahaing pangunahing stockholders. Isa itong napakahalagang pagpapulong. Narun si Veronica. Narun si Adrian. Narun din ang iba pang mayembro ang pamilya.
Habang nagpapatuloy ang meeting, najing malana ang isang katotohanan. Kung walang malaking kapital na papasok sa lobing ilang buwan, maring tuluyang mawalan ng kontrol ang pamilya sa Kumpanya. Parang bumagsak ang mundo ni Veronica. Buong buhay niyang ipinagmamalaki ang kumpanyang ito. Ito ang simbolo ng kanilang pangalan. Ito ang pundasian ng kanilang katayuan. At ngayon ay nasa binjit itong mawala. Pagkatapos ng meeting, tahimik siyang nakapo sa kanyang opisina. Sa anang pagkakatain sa maraming taon, nakaramdam siya ang matinding takot. Biglang may kumatok sa pinto. Pasok. Pagbukas ang pinto ay nakita niya si Marissa. Bahagya siyang nagulat. Ano ang kailangan mo? Mahinahan ang boses ni Marissa. Gusto kayo lang pong kumustahin kayo. Hindi makapaniwala si Veronica. Sa dami ang beses na pinahiya niya ang babaeng ito pa rin ang kazang lumalapit sa kanya. Tama na ang pagpapanggap. Bahagayang natigilan si Marissa. Hindi ako nagpapanggap. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil pamilya tayo. Napatingin si Veronica sa kanya. At sa ilang segundang ayan ay wala siyang naisagot. Dahil kahit anong isipin niya, wala siyang makitang kasinungalingan sa mga mata ni Marissa. Samantala, sa negosyo ni Marissa ay patuloy ang paglago. Nakakuha sila ang ilang malalaking kontrata mula sa ibang bansa. Mas dumami ang kanilang produksyon. Mas lumawak ang operasyon. At higit sa lahat, nagsimula ng pumasok ang malalaking investors. Hindi na lamang siya simpleng negosyant. Unti-unti na siyang kinikilala bilang isa sa mga pinakapromising na business leaders sa kanilang rehiyon. Isang araw, nakatanggap siya ang imbitasyon sa isang business summit sa Manila. Naroon ang ilan sa pinakamalalaking negosyant sa bansa. Noong una ay nagdalawang isip siyang kumunta. Ngunit hinikayat siya ni Adrian. Dapat kong kumunta. Maraming mas magagaling dun. At isa ka roon. Napanjidi siya. Sa huli ay pumayag siya. Sa summit na ayan, maraming mahalagang bagay ang nangyari. Maraming negosyant ang lumapit sa kanya. Maraming investor ang nagpahayag ng interest. At isang tao ang lalong nakakuha ng kanyang atensyon. Isang kilalang negosyanting nagngangalang Eduardo Lim. Isa ito sa mga pinakarespetadong investors sa bansa. Matapos ang kanyang presentation, personal siyang nalapitan nito. Ikaw si Marissa, tama? Opo. Nakakabalib ang ginawa mo. Salamat pa. Ang gumatay si Eduardo. Marami akong nakilalang negosyant. Tahimik siyang nakinig. Pero bahira ang may puso para sa mga tao. Nagulat siya. Ayon kasi ang palaging layunin niya. Hindi lamang kumita. Kundi makatulong. Sa mga sumunod na oras ay marami silang napag-usapan. At bago matapos ang summit ay nagbigay si Eduardo ng isang alok. Isang alok na hindi inasahan ni Marissa. Gusto kong mamuhunan sa kumpanya mo. Napasinghap siya. Isa ay ang napakalaking oportunidad. Ngunit higit pa roon ang hindi niya inasahan. May isa pang bagay na sinabi si Eduardo. Nabalatan kayo ang nangyari sa kumpanya ng pamilya ng asawa mo. Natigilan siya. At nagpatuloy si Eduardo. Kung hindi sila makakahanap ng tamang partner, maring mawala ang kumpanya sa kanila. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Alam niya ayon. Ngunit nang marinig niya mula sa isang eksperto, lalo itong naging todo. Pagbalik niya sa bahay, matagal siyang hindi nakatulog. Inaisip niya ang lahat. Ang kumpanya nila. Ang pamilya. Ang mga empleyado. Si Adrian. At maging si Veronica. Sa kabila ng lahat ang sakit na ay binigay nito sa kanya, hindi niya gustong makita itong mawalan ng lahat. Hindi niya gustong masira ang pinagirapan ng buong pamilya. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon muli ang emergency meeting on board. Mas tensionado ang lahat kaysa dati. May balitang ang international corporation na gustong bumili ang kumpanya ay naghahanda na ang opisyal na acquisition offer. Kapag nangyari ayon at walang makakalabang kapital, halos impossible nang pigilan ang paghahan nila sa kumpanya. Naging tahimik ang buong silid. Halos wala nang nakikitang solusyon ang karamihan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang idea ang unti-unti nabubuo sa isip ni Marissa. Isang ideang maring magligtas sa kumpanya. Isang ideang maring magbago sa lahat.
Nginit kasabe nito ay isang panganib. Dahil kung mababigo siya, maring maala hindi lamang ang kanyang sariling negosyo kundi pati ang lahat ng kanyang pinagirapan sa lobing maraming taon. At habang pinagmamasdan niya si Adrian na halos maalan na ang pag-asa, nagsimula siyang magtanong sa sarili. Handa ba siyang isugal ang lahat para iligtas ang kumpanyang minsang naging simbolo ng kanyang pinakamalaking kahihiyan? Hindi pa niya alam ang sagot. Ngunit malapit na siyang gumawa ang desisyong magpapabago sa kanilang kapalaran magpakailanman sa lobing ilang araw matapos ang huling board meeting, hindi mapakali si Marissa. Kaya't abla siya sa pagpapatakbo ang sarili niyang kampanya, paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip niya ang kalagayan ng negosyo ng pamilya ni Adrian. Sa tuwing nakikita niya ang pagod sa mukha ng kanyang asawa, parang may mabigat na bagay na dumidian sa kanyang dibdib. Hindi niya makalimutan ang lalaking nagmahal sa kanya noong wala pa siyang pangalan sa mundo ng negosyo. Ang lalaking ipanaglaban siya kaya't tutol ang lahat. Ang lalaking hindi kailanman ikanahiya ang kanyang pinanggalingan. At ngayon, ito naman ang nahaharap sa pinakamahirap na laban ng kanyang buhay. Isang gabi, habang natutulog si Adrian, tahimik na nakapo si Marissa sa kanilang opisina sa bahay. Nakabukas sa harap niya ang mga financial reports ng sarili niyang kampanya. Katabi nito ang ilang dokumentong ibinahagi ni Adrian tungkol sa sitwasyon ng kanilang family corporation. Sa isa niya ay ang pinag-aralan. Oras ang lumipas. Pagkatapos ay madaling araw na. Ngunit nanatili siyang nakapo. Habang mas lalo niyang sinusuri ang mga numero, mas lalo niyang napagtanto ang isang bagay. Hindi pa huli ang lahat. Malaki pa rin ang halaga ng kampanya. May magagandang proyekto pa rin. May mahuhusay na empleyado pa rin. Ang problema ay hindi ang negosyo mismo. Ang problema ay ang mailing pamamahala at pagawala ng tiwala ng mga investors. At kung may babalik ang tiwalang ayan, may pag-asa pa. Napabantang hininga siya. Alam niyang napakalaki ang panganib. Ngunit antay-antay nang nabubuo ang kanyang desisyon. Kinabukasan ay nagpunta siya sa opisina ni Eduardo Lim. Mainit siyang tinanggap ang negosyant. Ano ang matutulong kayo? Huminga ng malalim si Marissa. Gusto kong pag-usapan ang isang posibilidad. Nakinig si Eduardo. Ipanaliwanag ni Marissa ang kanyang plano. Habang nagsasalita siya, lalong nagiging seryoso ang ekspresyon ng matandang negosyant. Pagkatapos ang mahabang paliwanagan, ilang minuto ay tong natahimik. Sa wakas ay nagsalita. Alam mo bang napakalaki ang panganib nito? Opo. Maaari mong mawala ang malaking bahagi ang pinagirapan mo. Alam kayo rin pa ayan. Tayak ka ba? Diretso siyang tumingin dito. Hindi kayo kayang manood habang gumuho ang lahat. Tahimik na tumango si Eduardo. Sa mga mata ni Marissa ay nakita niya ang perhong determinasyong minsan niyang nakita sa mga pinakamahusay na negosyanteng kanyang nakalala. Ngunit may isang bagay na naibarito. Hindi lamang pera ang dahilan. May puso ay itong lumalaban. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula silang bumuo ang investment group. Tahimik lamang ang lahat. County lamang ang nakakalam. Ayon nilang magaroon ng ingay habang hindi pa sigurado ang lahat. Samantala, lalong lumalala ang sitwasyon sa kampanya ni Adrian. May mga empleyadong nagalala sa kanilang trabaho. May mga supplier na humihingi in kasigurahan. May mga investor na halos tuluyan ng umatras. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalaki ang posibilidad na mawala sa pamilya ang kampanya. Isang umaga, muling nagpilong ang board. Punong-puno ang tensyon ang silid. May mga dokumentong nakalatag sa mesa. May mga abogado. May mga financial consultants. At higit sa lahat, may mga kanatawan mula sa international corporation na gustong bumili ang kampanya. Habang nagsisimula ang presentasyon, ramdam ni Adrian ang pagabigating sitwasyon. Nakita niyang tahimik lamang ang kanyang ina. Hindi na ito gaya ang dati. Wala na ang dating kumpiyansa. Wala na ang dating pagmamalaki. Sa anang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Nang matapos ang presentasyon, nagsalita ang kanatawan ng banyagang kampanya. Naglatag ito inalok. Napakalaking halaga. Sapat upang bayaran ang mga utang. Ngunit kapalit nito ang controlling kampanya. Kapag pumayag sila, mawawala sa pamilya ang negosyong itinayo ang kanilang mga ninuno.
Najing tahimik ang buong silid. Parang walang gustong magsalita. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Napalingan ang lahat. At dun ay nakita nila si Marissa. Nagulat si Adrian. Marissa. Nagulat din si Veronica. Maging ang ibang board members ay nagkatinjan. Hindi nila inasahang makikita si Arun. Tahimik na lumakad si Marissa papunta sa harapan. Kasama niya ang ilang tao. Kabilang dun si Eduardo Lim. Agad na nagbago ang ekspresyon ng maraming naroon. Kilalang kilala nila ang pangalan nito sa mundo ng negosyo. Lumapit si Eduardo sa mesa. Pasensya na sa pag-abla. Nagaroon ng bulungan sa buong silid. Tumanjan si Adrian kay Marissa. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Pagkatapos ay nagsalita si Eduardo. Narito kami upang magbigay ang alternatibong alok. Lalong natahimik ang lahat. Isasang inalatag ang grupo ang kanilang proposal. Habang nagpapatuloy ang presentasyon, hindi makapaniwala ang MGA board members. Mas maganda ang alok. Mas makatarungan. At higit sa lahat, mananatili sa pamilya ang malaking bahagi ng kampanya. Ngunit may isang detalye na ay kinagulat ang lahat. Ang pangunahing investor ng consortium ay si Marissa. Parang tumagil ang oras. Halos walang makahinga. Hindi makapaniwala si Veronica. Hindi makapaniwala ang mga kamag-anak. Hindi makapaniwala maging si Adrian. Ang babaeng minsan nilang tinawag na simpleng cashier. Ang babaeng Tinawanan dahil anak ng labandra. Ang babaeng paulit-ulit nilang minaliit. Nayan ay isa sa pinakamalalaking investors na maring magligtas sa kampanya. Makalipas ang ilang segundo in katahimikan, nagsalita ang isang board member. Kayo po ang pangunahing investor. Mahinahan na tumango si Marissa. Opo. Parang hindi pa rin sila makapaniwala. May ilang lihim na napayuko. May ilang hindi makatinjan ng diretso sa kanya. At si Veronica. Tahimik lamang itong nakatitig. Parang hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Sa isip nito ay bumalik ang lahaing pagkakataang pinahiya niya si Marissa. Ang lahaing pagkakataang pinagtawanan niya ito. Ang lahaing pagkakataang sinabi niyang hindi ito karapat-dapat. At nayon. Ang babaeng ayan ang maring magligtas sa kanilang pamilya. Naramdaman ni Veronica ang kakabang kirat sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa kahihiyan. Samantala, hindi pa tapos ang sorpresa. Ipinaliwanag ni Marissa ang kanyang plano para sa rehabilitasyon ng kampanya. Malino. Detallado. Propisional. At higit sa lahat, makatotohanan. Habang nagsasalita siya, unti-unting napapalitan ng pag-asa ang mga muka ng maraming tao sa silid. Sa anang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan, nakakita sila ng liwanag. Pagkatapos ng meeting, halos lahat ay lumapit upang kausapin siya. May mga humihingi ng pamanhin. May mga bumabati. May mga nagpapakita ng respeto. Ngunit isang tao ang nanatiling nakapo. Si Veronica. Tahimik lamang itong nakatinjan sa mesa. Habang isa-isang umalis ang mga tao, naramdaman niyang may lumapit. Pagangat niya ang tinjan ay nakita niya si Marissa. Ilang segundo silang nagtitigan. Walang nagsasalita. Sa wakas ay bumuka ang bibig ni Veronica. Ngunit walang lumabas na salita. Parang hindi niya alam kung paano sisimulan. Dahil sa anang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ang nahihiyang tumanjan sa tong matagal niyang minaliit. At habang nakatinjan siya kay Marissa, nagsimula niyang maramdaman ang isang bagay na matagal niyang hindi naranasan. Pagsasisi. Ngunit hindi pa niya alam na ang pinakamabigat na katotohanan ay hindi pa dumarating. Dahil sa mga susunod na araw, may matutuklasan siyang sekreto tungkol kay Marissa na tuluyang magpapabago sa kanyang pananaw at magpapayak sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inakala, pagkatapos ang makasaysayang meeting na ayon, mabilis na kumulat sa lobing kampanya ang balita tungkol kay Marissa. Ang mga empleyadong dati ay kilala lamang siya bilang asawa ni Adrian ay nagsimulang makita siya sa ibang paraan. Sa mga pasilyo ng opisina, siya na ang pangunahing pinag-usapan. Hindi ako makapaniwala. Siya pala ang investor. Akala ko simpleng negosyant lang. Mas malaki pa pala ang negosyo niya kaysa sa inakala natin. Ngunit higit sa lahat, maraming empleyado ang humanga ng malaman nilang hindi niya sinamantala ang kahinan ng kampanya.
Kung gagustuhan naya, maaari sana niyang kunin ang mas malaking bahagi ng negosyo. Maaari sana niyang agawin ang control. Ngunit hindi naya ginawa. Sa halip, pinalay niyang iligtas ito. Samantala, habang abla ang lahat sa pagsisimula ng rehabilitation plan, tahimik namang nakapo si Veronica sa kanyang opisina. Matagal siyang hindi gumalaw. Paulit-ulit niyang inisip ang nangyari. Parang isang pelikulang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Ang ara na anang ipinakilala ni Adrian si Marissa. Ang ara na tinawag niya itong hindi karapat-dapat. Ang mga pagkakataong pinahiya niya ito sa harap ng ibang tao. Ang mga pagkakataong tinawanan niya ang mga pangarap nito. At ngayon, ang babaeng ayon ang dahilan kung bakit may pag-asa pa silang mabawi ang kumpanya. Unti-unti siyang nakaramdam ng matinding haya. Ngunit hindi pa ayon ang pinakamabigat. Ilang araw matapos ang meeting, may isang matandang empleyado ng kumpanya na nagngangalang Mang Ernesto ang kumatak sa kanyang opisina. Mahigit 30 taon na itong nagtatrabaho sa kumpanya. Isa ito sa pinakamatapat na empleyado. Ano ayon, Ernesto? May dala itong ilang lamang dokumento. May gusto pa kong ipakita sa inyo. Napakunat ang noo ni Veronica. Isa sang inilapag ng matanda ang mga dokumento sa mesa. Nang tingnan niya ang mga ayon, lalo siyang nagtaka. Mga resibo. Mga donation records. Mga scholarship papers. Ano ang ibig sabihin nito? Tahimik na ang gumatay si Mang Ernesto. Lahat pa ayon ay galing kay Ma'am Marissa. Natigilan siya. Anong ibig mong sabihin? Matagal na pa siyang tumutulong. Hindi siya agad nakinig. Isa sang ipinaliwanag ng matanda ang lahat. Sa lobing maraming taon, lihim palang tumutulong si Marissa sa mga empleyadong may problema. May anak na kailangang may aperahan. May empleyadong nawalan ng bahay dahil sa sunog. May mga estudyanteng hindi makapag-aral. At sa maraming pagkakataon, si Marissa ang tahimik na sumasalo sa kanila. Hindi niya ipinapalam. Hindi niya ipinajayabang. Hindi niya ginagamit para sumikat. Tahimik lamang siyang tumutulong. Habang nakikinig si Veronica, unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Lahaing ito, siya ang gumawa. Opo. Bakit hindi kayo alam? Mahanang ang gumatay si Mang Ernesto. Dahil hindi niya gustong malaman ng iba. Napayuko si Veronica. Bigla niyang nalala ang mga panahong tinatawag niyang oportunista si Marissa. Mga panahong inakusahan niya itong habol lamang ang pera ng kanilang pamilya. Ngayon ay tila sampal sa kanya ang katotohanan. Dahil habang abla siyang humusga, tahimik namang gumagawa ng kabutihan ang babaeng ayon. Pagkatapos umalis ni Mang Ernesto, matagal na nakapo si Veronica. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Sa kabilang banda, abla naman si Marissa sa pag-ayos ng bagong plano para sa kumpanya. Halos araw-araw siyang nasa opisina. Kasama niya ang mga financial experts. mga consultants. Mga managers. At maging si Adrian. Unti-unti nilang inayos ang mga problemang iniwaning dating pamunuan. Hindi madali. Maraming kailangang baguhin. Maraming kailangang isakripisyo. Ngunit sa anang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagsisimula ng magaroning pag-asa ang lahat. Isang hapon, habang papalabas si Marissa sa opisina, may isang batang babi ang lumapit sa kanya. Anak ito ng isa sa mga empleyado. May hawak itong maliit na papel. Para pa sa inyo. Napanjidi si Marissa. Ano ito? Iniabot ng bata ang papel. Nang buksan niya ayon, nakita niya ang isang simpleng drawing. Larawan ayon ng isang babi na may pakpak na parang anghel. Sa ibaba ay may nakasulat. Salamat pa dahil hindi ninyo hinayang moalan ng trabaho ang tati ko. Napatigil si Marissa. Naramdaman niyang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Minsan nakakalimutan niyang hindi lamang negosyo ang kanyang inalaligtas. Mga pamilya rin. Mga pangarap. Mga kinabukasan. Nayakap niya ang bata. Salamat. Nang gabing ayon, ay kinawento niya ang pangyari kay Adrian. Tahimik itong nakinig. Pagkatapos ayon gumatay. Alam mo kung bakit ka naging matagumpay? Bakit? Dahil hindi ka kailanman naging sakim.
Napanjidi siya. Nginit sa tota lang, hindi naya kailaman hinangad ang yaman para lamang sa sarili. Marahil ayon ang dahilan kung bakit patuloy siyang pinagpapla. Samantala, sa mga sumunod na linggo ay unti-unting bumabalik ang tiwala ng mga investors. Nagsisimulang tumas muli ang halaga ng kumpanya. May mga bagong kontratang pumapasok. May mga dating partner na bumabalik. At higit sa lahat, nagsisimulang manawala muli ang mga empleyado sa kinabukasan ng kumpanya. Ngunit habang gumaganda ang sitwasyon, lalong nahihirapan sa Veronica. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa konsensya. Sa bawat araw na nakikita niya sa Marissa sa opisina, lalo niyang naalala ang mga mailing nagawa niya. Isang umaga, nakita niya itong nakikipag-usap sa ilang empleyado sa cafeteria. Masaya ang lahat. May nagtatawanan. May nagkakwentuhan. At kapansan-pansan ang respeto ng mga tao rito. Hindi dahil investor ito. Hindi dahil may pera ito. Kundi dahil mahal nila ito. At dun tuluyang nabasag ang puso ni Veronica. Dahil nanawan niya ang isang bagay na matagal niyang hindi nakita. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa estado sa buhay. Hindi nasusukat sa apelyido. Hindi nasusukat sa dami ng pera. Nasusukat ito sa paraan ng pagtrato niya sa ibang tao. At sa sukatan na ayon, matagal ng mas mayaman sa Marissa kaysa sa kanya. Habang nakatingin siya rito mula sa malayo, hindi niya napigilang mayak. Ngunit hindi pa rin siya makalapit. Hindi pa rin niya kayang humingi ng tawad. Masayadong marami ang kanyang nagawang mali. Masayadong maraming sugat ang kanyang nabigay. Ngunit hindi niya alam na malapit nang dumating ang pagkakataong magbabago sa kanilang relasyon. Isang pangyayaring maglalagay sa kanya sa sitwasyon wala siyang ibang malalapitan kundi ang mismong babaeng matagal niyang hinamak. At sa araw na ayon, matutuklasan niya kung gano talaga kalaki ang puso ni Marissa, lumabas ang ilang buwan at patuloy na bumubuti ang kalagayan ng kumpanya. Ang mga problemang dati ay tila imposibling malutas ay isa sa nayoayos. Bumabalik ang tiwala ng mga investors, lumalakas muli ang operasyon, at nagsisimula nang gumatay ang mga empleyado sa tuwing pinag-usapan ang kinabukasan ng kumpanya. Marami ang nagbibigay ng kredito kay Marissa. Ngunit sa tuwing may pumupuri sa kanya, isa lamang ang kanyang sagot. Hindi kayo ito nagawa ng mag-isa. Para sa kanya, tagumpay ayon ng lahat ng hindi sumuko. Ngunit habang gumaganda ang sitwasyon ng negosyo, may bagong pagsabak na paparating sa pamilya. Isang umaga, habang naghahanda si Veronica para pumasok sa opisina, bigla siyang nakaramdam ng matinding paghihilo. Napahawak siya sa mesa. Sinubukan niyang maglakad ngunit nanlalabo ang kanyang panansyon. Makalipas lamang ang ilang segundo ay bumagsak siya sa sahig. Mabuti na lamang at naroon ang isa sa kanilang kasamahe. Agad itong tumawag ng ambulansya. Nang makatanggap ng tawag si Adrian, halos mailan siya ng kuli. Kasama agad niyang nagtungo si Marissa sa ospital. Pagdating nila roon, nadatnan nilang nasa emergency room si Veronica. Punong-puno ang kaba ang lahat. Tahimik lamang si Adrian habang naglalakad sa hallway. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang pintuan ng emergency room. Nang lumabas ang doktor makalipas ang halos isang oras, agad silang lumapit. Kumusta pa siya, Doc? Huminga ng malalim ang doktor. Stable na pa siya. Bahagayang nakahinga ang lahat. Ngunit hindi pa tapos ang doktor. Kailangan nating magsagawa ng ilang karagdagang pagsusuri. Lumabas ang ilang araw. Sa mga sumunod na test, may natuklasang kondisyon sa kalusugan si Veronica na nangangailangan ng agarang pagamat at mahabang panahon ng pagpapagaling. Hindi ito agad nagbanta sa kanyang buhay, ngunit sapat upang pilitin siyang huminto muna sa trabaho. Para kay Veronica, napakasakit tanggapin ayon. Buong buhay niyang inalay ang sarili sa negosyo. Sanay siyang siya ang malakas. Sanay siyang siya ang nagbibigay ng direksyon. Ngayon, kailangan niyang umasa sa ibang tao. Habang nasa ospital siya, maraming bumisita. Mga kamag-anak. Mga kaibigan. Mga kasosyo sa negosyo. Ngunit may isang tao na hindi nawawala sa kanyang tabi. Si Marissa. Araw-araw itong dumadalo. Minsan ay may dawang pagkain. Minsan ay may dawang bulaklak. At kadalasan, simpleng jiti lamang.
Sa una ay nahihiya si Veronica. Hindi niya alam kung paano haharapin ang Bobby. Ngunit si Marissa ay parang walang iniintinding nakaraan. Isang gabi, habang tahimik ang siliding ospital, nagising si Veronica. Nakita niyang nakapo si Marissa sa sofa sa tabi ng bintana. Nakatulog ito habang naghihintay. May hawak pa itong folder ng mga dokumentong pangnegosyo. Halatang pagod na pagod. Matagal niya itong pinagmasdan. At habang nakatingin siya rito, lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang konsensya. Nalala niya ang lahat. Ang mga panlalit. Ang mga panginsulto. Ang mga pagkakataang panayak niya ito. At ngayon. Ang tong-ayan pa ang nagalaga sa kanya. Hindi niya napigilan ang pagluha. Marahil ayan ang anang gabi sa maraming taon na tunay niyang hinarap ang sarili niyang pagkakamali. Kinabukasan, nang magising si Marissa, napansin niyang nakatingin sa kanya si Veronica. And gumatay siya. Magandang umaga pa. Tahimik muna ang matanda. Pagkatapos ay nagsalita. Bakit mo ginagawa ito? Nagulat si Marissa. Alin pa? Ang pag-alaga sa akin. Simple lamang ang kanyang sagot. Ko pa ang nanay ni Adrian. Napakurap si Veronica. Pagkatapos ang lahaing ginawa ko. Tahimik na ang gumatay si Marissa. Wala pang tong perpekto. Parang may bumera sa lalamunan ni Veronica. Hindi siya makapagsalita. Sa anang pagkakataon, wala siyang misago. Makalipas ang ilang araw, nakalabas na siya ng ospital. Ngunit kailangan niyang magpahinga sa bahay. Dahil dito, mas madalas silang nagkakasama ni Marissa. At habang tumatagal, mas nakikilala niya ang totoong pagkatao nito. Nakikita niyang mga itong gumagizing. Nakikita niyang inuuna nito ang kapakanan ng mga empleyado. Nakikita niyang kahit gano ito kayaman na yan, hindi ito nagbago. Wala itong kayabangan. Wala itong paghihiganti. Wala itong pagmamatas. At sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nahihiya sa sarili. Isang hapon, habang nagayos si Marissa ang mga dokumento sa sala, narinig niyang tinawag siya ni Veronica. Marissa. Opo. Pwede ba kitang makasap? Lumapit siya. Napansin niyang seryoso ang muka ng matanda. May kakaiba sa mga mata nito. Parang may matagal ng gustong sabihin. Yumupo siya sa harapan nito. Ilang segundo man ang natahimik ang lahat. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Veronica. May bahagayang panginginjing sa kanyang boses. Sa buong buhay ko, marami akong naging pagkakamali. Tahimik na nakinig si Marissa. Pero ang pinakamalaki kong pagkakamali. Napahinto ito. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ay ang huskahan ka bago kita nakalala. Natigilan si Marissa. Matagal niya nang hinihintay ang sandaling ito. Ngunit hindi niya inasahan ganun ito kasakit pakinggan. Patuloy na umiyak si Veronica. Pinaniwala ko ang sarili ko na hindi ka sapat para sa anak ko. Ma'am. Yumaling ito. Hindi pa ako tapos. Tahimik siyang nakinig. Tinawanan kita. Pinahiya kita. Sinaktan kita. At ginawa ko ayan ng paulit-ulit. Tumulo ang mga luha ng matanda. Pero ikaw pa rin ang tumulong sa amin. Napayuko si Veronica. Hindi ko alam kung paano babuin ang lahaing sakit na nabigay ko sa iyo. Tahimik ang buong silid. Walang ibang marinig kundi ang mahihinang hikbi ng matanda. Pagkatapos ay tumingin ito kay Marissa. At sa anang pagkakataon mula ng maging magbayanan sila, sinabi nito ang mga salitang matagal ng dapat niyang marinig. Patawarin mo ako. Nabigla si Marissa. Hindi dahil hinihintay niya ang paginji ng tawad. Kundi dahil nakikita niyang taos puso ito. Walang yabang. Walang dahilan. Walang palusit. Isang pusong tunay na nagsisasay. Unti-unti siyang lumapit. At mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Veronica. Ngunit bago pa siya makasagot, may isang tawag na dumating sa telepono ni Adrian mula sa opisina. At ang balitang dala nito ay magpapayanig na naman sa buong kampanya. Dahil may isang malaking desisyon kailangang gawin ng board. Isang desisyong magtutukoy kung sino ang magiging bagong pangunahing may-ari at tagapangulo ng kampanya.
At sa pagkakataang iyan, ang panggalang pinakamaraming sumasuporta ay hindi na kay Veronica. Hindi na rin kay Adrian. Kundi kay Marissa, pagkatapos ang paginji ang tawad ni Veronica, tila gamon ang hanggang sa lobing bahay. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay naging madali na ang lahat. Sa katanayan, mas lalo pang naging mabigat ang mga darating na araw dahil sa desisyon kailangang harapin ang buong board. Ang balitang si Marissa ang mas sinusuportahang maging pangunahing leader ng Kumpanya ay mabilis na kumulat sa lobing organisasyon. May mga natuwa. May mga nagulat. At may mga hindi matanggap. Sa lobing boardroom, ramdam ang matinding tensyon. Nakapo si Adrian sa gitna, hawak ang mga dokumento ng proposal para sa bagong leadership structure. Sa kabilang panig, naroon si Veronica, tahimik ngunit halatang kinakabahan. At sa harapan, si Marissa, kalmado, diretso ang tingin, at puno ng dignidad. Nagsimula ang meeting. Isa sayang ipinresenta ang legal team ang recommendation. Ayon sa analysis ng financial advisors, investor groups, at performance reports, mas may kakayahan si Marissa na patatajan at palagan pa ang Kumpanya sa susunod na dekada. Mas malawak ang kanyang network. Mas malinis ang kanyang management track record. At mas maitas ang tiwala ng bagong investors sa kanya. Habang binabasa iyan, unti-unting bumagat ang dibdib ni Veronica. Hindi niya inasahan na darating ang araw na ang dating kinakutya niya ay magiging opisyal na kandidato para pamunuan ang kumpanyang pinakamahalaga sa kanilang pamilya. Nang matapos ang presentation, nagsimula ang boto. Isa ang board members. Tahimik. Mabigat. At bawat boto ay parang bawat dagak sa nakaran ni Veronica. Hanggang sa huling boto. Natapos ang presiso. Tahimik ang silid. At sa pag-anunsyo ang resulta. Marissa ang nanalo ang majority support. Parang tumajol ang mundo. May ilang nagpalakpakan. May ilang tahimik na yumuko. At si Veronica. Hindi agad makagalaw. Parang hindi niya alam kung matutuwa ba siya o masasaktan. Lumapit si Adrian kay Marissa. Mahina siyang gumatay. Deserve mo ito. Ang gumatay si Marissa pabalik, ngunit may lungkot sa mga mata. Hindi ko inakalang darating ako rito. Tahimik lamang silang dalawa sandali. Ngunit ang pinakamabigat na sandali ay nang tumayo si Veronica. Dahan-dahan siyang lumapit sa haraping lahat. Halos lahat ay nakatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim. At sa anang pagkakataon sa kanyang buhay bilang business leader, hindi siya nagsalita bilang isang matapang na presidente ng Kumpanya. Kundi bilang isang ina. Tinanggap ko ang lahat ng decision ng board. Tahimik ang silid. At kung sino man ang napili ninyo, ay dapat igalang. Napatingin siya kay Marissa. Ngunit hindi pa rin niya mabigay ang buong lakas ng kanyang boses. Hanggang sa dahan-dahan siyang bumaling. Marissa. Natigilan ang lahat. Ito na ang oras na dapat kong tanggapin, na mas karapat dapat ka kaysa sa akin. May ilang board members na napasinghap. Hindi sanay marinig ang ganong pagami mula sa kanya. Ngunit nagpatuloy si Veronica. Kinabayan ko ang emosyon ko noon. Pinalay kong huskahan ka kaysa kilalanin ka. At nayan, ako ang nawalan. Napayuko siya. Pero kung ikaw ang magpapatuloy sa kumpanyang ito. Tumingin siya kay Marissa. Ipagmalaki mo ito. Dahil kaya't kailan, hindi naging madali ang pinanggalingan mo. Tahimik ang buong silid. At sa anang pagkakataon, si Marissa ay hindi agad nakasagot. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit siya kay Veronica. At sa haraping lahat, marahang hinawakan niya ang kamay nito. Ma'am, hindi ko pa ito makakamit kung wala rin ko. Nagulat si Veronica. Yumaling si Marissa. Lahaing sakit, lahaing hirap, naging dahilan para mas tumabay ako. Hindi ko pa ko kaway. Tahimik ang lahat. At sa sandaling iyan, tuluyang bumagsak ang matagal ng dingding sa pagitan nilang dalawa. Hindi na sila magbayanan na puno ng galit. Kundi dalawang babaeng perhong sugatan ng nakaran, na nayon ay unti-unting nagpapatawad. Lumapas ang ilang linggo. Opisyal ng inihig si Marissa bilang bagong chief executive leader ng Kumpanya. Isang makasasayang araw para sa organisasyon. Isang dating mahirap na Bobby ang nayon ay namumuno sa kumpanyang minsang tumanggi sa kanya. Sa kanyang anang araw bilang leader, maging pumasak si Marissa.
Tahimik ang opisina. Ngunit ramdam niya ang bigating responsibilidad. Habang nakatingin siya sa malaking glass window in kanyang bagong opisina, dumating si Adrian. Tahimik itong pumasok. Yumupo sa tabi niya. Handa ka na ba? Ang gumatay si Marissa. Hindi pa. Napatawa si Adrian. Pero magsisimula ka pa rin. Tumango siya. Sandali silang natahimik. Pagkatapos ay nagsalita si Adrian. Alam mo, proud ako sa'yo. Tumanjan si Marissa sa kanya. Salamat. Ang gumatay si Adrian. Pero huwag mong kalimutan, kahit anong tasa mo na yan, nagsimula ka sa lupa. Napanjidi siya. At dun ako magpapatuloy tumulong sa iba. Sa labas ng opisina, unti-unting nagsisimula ang bagong panahon ng kampanya. Isang panahong hindi na kontrolado ng kayamanan at apelyido. Kundi ang kakayahan, puso, at integridad. Ngunit hindi pa dun nagtatapos ang lahat. Dahil sa huling eksena ng araw na iyon, may isang lihim na dokumento ang dumating sa opisina ni Marissa. Isang lamang kontrata. Isang pangalan. At isang detalye na magbabaniag ang tunay na dahilan kung bakit siya napunta sa buhay ang pamalayang ayon sa simula pa lang. At nang mabasa niya ito, natigilan siya. Dahil ang buong kwento niya ay hindi pala aksidente. Tahimik ang buong opisina nang hawakan ni Marissa ang lamang dokumento. Ramdam niya ang bigat nito kahit pa manipis lamang ang papel. Para bang sa simpleng kontratang ayon ay nakatago ang lahat ang kasagutan sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Nasa harapan niya si Adrian, nakatingin sa kanya na halatang nagtataka. Ano yan, mahina nitong tanong. Hindi agad nakasagot si Marissa. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Lumabas ang isang lamang business agreement, may perma, petsa, at pangalan ng dating board members ng kampanya. Ngunit ang pinakagapansin ay isang naka-highlight na clause. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw sa dokumento. Si Marissa. Napakunat noo siya. Adrian, hindi ito simpleng report. Lumapit si Adrian. Habang binabasa niya, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sandali, bakit may pangalan mo dito? Tahimik si Marissa. Patuloy niyang binasa ang detalye. Ayon sa dokumento, maraming taon na ang nakalipas, bago pa man siya nakalala ni Adrian, may isang internal foundation program ang kampanya na lihim na nag-sponsoring edukasyon at livelihood ng ilang piling individual mula sa mahirap na pamilya. Isa sa mga beneficiaryo ay si Marissa. Ngunit ang mas nakakagulat. Hindi pala aksidente ang pagkakatanggap niya sa trabaho noon sa grocery na pag-ari ng Kanilang partner company. Isa pala ayon sa mga placement programs na ginagamit upang obserbahan ang mga potential leaders mula sa grassroots level. At ang tang nag-approve ng kanyang profile. Si Veronica. Natigilan si Marissa. Si. Ma'am Veronica. Tumango si Adrian, gulat na gulat din. Signature niya, too. Sandaling katahimikan ang sumunod. Parang bumago ang oras. Sa isang iglap, lahing alaala ay biglang nagaroon ng bagong kahulugan. Ang pagkikita nila ni Adrian. Ang trabaho niya sa grocery. Ang mga pagkikitaang tila aksidente lang. Laha ay may direksyon pala. Hindi siya basta napunta sa buhay ng pamilya nila. Pinalay siya. O mas tama. Ay sinama siya sa isang plano na matagal nang nakalatag. Nanginginig ang kamay ni Marissa. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Hindi sumagot si Adrian. Dahil kahit siya, hindi alam ang buong katotohanan. Kinagabihan, dinala ni Marissa ang dokumento sa bahay. Nasa sala si Veronica, tahimik, may hawak na sa. Pagpasok pa lang ni Marissa ay alam na nitong may mabigat na usapan. Ma'am Veronica, kailangan kayo pa kayong makazap. Napatingin si Veronica sa folder. Alam mo na. Hindi ito tanong. Kundi pahayag. Dahan-dahang napo si Marissa. Opo. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay marahang ibinaba ni Veronica ang tasa. Matagal kayo nang alam na darating ang araw na to. Nagulat si Marissa. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Huminga nang malalim si Veronica. Nung bata ka pa lang, nakita kayo na ang potensyal mo. Napayuko siya.
Ang Kumpanya ay matagal ng naghahanap ng mga tong hindi lang magling sa negosyo, kundi may puso. Tumanjan siya kay Marissa. At ikaw ayan. Nanginginig ang boses niya. Pero hindi kayo inasahan na darating sa punto na magiging ganito kalalim ang koneksyon mo sa anak kayo, at sa pamilya namin. Tahimik si Marissa. Pinalay kayo bang ilapit ka kay Adrian? Yumaling si Veronica. Hindi kayo kontrolado ang lahat. Ang trabaho mo, ang pagkakakilala ninyo, nagsimula bilang programa. Pero ang totoong nangyari, hindi kayo na kayang idirekta. Napalya si Marissa. Pero bakit pa ninyo itinago sa akin? Saglit na tumanjan si Veronica sa malayo. Dahil gusto kong makita kung sino ka talaga, kapag walang nakakalam na may plano. Tahimik ang silid. At napatunian kayo, na kaya't wala kong alam, ikaw pa rin ang piliing kabutihan. Napayuko si Veronica. At ayan ang masakit sa akin. Tumanjan siya kay Marissa. Dahil sa simula pa lang, alam kayo ng mas maitas ang pagateo mo kaysa sa akin, pero pinalay kayo pa rin kitang malayatin. Hindi nakapagsalita si Marissa. Lumapit si Veronica ng bahagya. Kung galit ka sa akin, tatanggapin kayo. Yumaling si Marissa. Hindi niya inasahan ang sarili niyang reaksyon. Hindi galit. Hindi put. Kundi pagkanawa. Dahil pala, kaya't paano, may dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Tumulo ang luha niya. Pero sa huli, sarili kayo pa rin ang nagdesisyon kung sino kayo naging. Tahimik ang silid. At sa anang pagkakataon, nagyakap ang dalawang babaeng matagal na pinagawalayang pride, sakit, at mailing pagguska. Hindi perpekto. Hindi madaling presiso. Pero toto. Lumapas ang ilang buwan. Ang Kumpanya ay tuliyang bumangan at naging isa sa pinakastable na negosyo sa bansa. Si Marissa ay naging simbolo ng pagbabago, hindi lang sa negosyo kundi sa paraning pamumuno. Si Veronica naman ay unti-unting nagretiro, ginit nanatiling gabi sa background, nayon ay hindi bilang diktador, kundi bilang ina at tagapayo. At si Adrian. Siya ang naging tulay ng dalawang mundong dati ay magalaban. Isang gabi, habang nakatingin sila sa city lights mula sa opisina, tahimik si Marissa. Alam mo, sabi niya kay Adrian, kung bablik kayo sa simula, papilyan kayo pa rin lahat ang nangyari. Ang gumatay si Adrian. Bakit? Dahil dun kayo natutunan kung gano kalakas ang isang tong minaliit, kapag pinalay niyang bumangan. Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. At nayon, hindi ka na minaliit ang kahit sino. Ang gumatay si Marissa. Pero mas mahalaga, hindi kayo na minaliit ang sarili kayo. At sa gabing ayan, sa gitna ng alaing lungsod, natapos ang isang kwento ng kahirapan, panginsulto, pagangat, at kapatawaran. Isang babaeng tinawanan dahil mahirap. Na nayon ay naging patunay na ang tunay na yaman ay hindi sa pera nakikita. Kundi sa pusong hindi kailanman sumuko.